ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இந்தியா தான் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். ஆஃப்டர் சைனா வந்து இந்தியா தான் செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர். But still it loses about 40% of the fresh produce. So consumer reach ஆகுதுக்கு முன்னாடி 40% வேஸ்ட் ஆகுது. இது வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வேற யாருமே எந்த கம்பெனியோ ஈவன் இன் இந்தியா ஆர் த்ரூ அவுட் தி குளோப் யாருமே பண்ணலையா? லைக் இல்ல நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல வந்து இப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸ்லீப் இஸ் அவர் பிகஸ்ட் காம்படிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மாதிரி வேற யாராவது காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்களா உங்களுக்கு? என்னோட பேக்ரவுண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபுட் சயின்ஸ்ல தான் இருந்தேன். ஃபுட் பயோடெக்னாலஜி அண்ட் ஃபுட் சயின்ஸ்ல தான் இருந்தேன். ஸோ ஒர்க் ஆன் செவரல் இன்கிரீடியன்ஸ் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஸோ நேச்சுரல் இன்கிரீடியன்ஸே நம்மளுக்கு அவ்வளோ ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனக்கு இருந்துச்சு முன்னாடியே. ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நாங்கள் அது மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லை, எங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ண வேண்டாம், ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து நிறைய இல் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கு, நாங்கள் வந்து டைரக்டா இது மாதிரி கிரீன் பாட் லேப்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு பேக்கேஜ் வாங்கி போட்டு வச்சுக்கிறோம். நாங்கள் ஒரு அட்டைப்பேட்டிலையோ இல்லை நாங்கள் ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ளேயோ போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு அவங்க கேட்டாங்க. அப்படி ஆர் யூ ரெடி டு கேட்டர் டு தட்? ஹலோ எவ்ரிபடி, வெல்கம் டு தமிழ்பிரனர். ஸோ பிரமிட்ஸ் பத்தி ரீகால் பண்ணாலே ஒரு விஷயம் நமக்கு ஞாபகம் வரும். பிரமிட்குள்ள தக்காளியோ எந்த வெஜிடபிளோ வச்சாலும் உடனே கெட்டு போகாது அப்படின்ட்டு 15 days மேல ப்ரிசர்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா there is something unique about it. இல்ல பட் இதை தாண்டி டெக்னாலஜி வளர வளர ஃபுட்டோட லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ண கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் டெவலப் ஆச்சு, ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டம்ஸ் வந்தது. பட் போக போக ரெஃப்ரிஜரேஷனோட இல் எஃபெக்ட்ஸ் லைக் குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் இதெல்லாம் தெரிய வந்தது. அண்ட் இதை தாண்டி கோல்ட் ஸ்டோரேஜ்னால ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டை அட்ரஸ் பண்ண முடியல. லைக் கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் இஸ் அட்ரஸிங் ஒன்லி 10% ஆஃப் ஃபுட் வேஸ்ட், மீதி 90% வேஸ்டாக தான் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் அமேசான்ல இருந்தோ ஃபிளிப்கார்ட்ல இருந்தோ ஏதாவது ஒரு பொருள் ஆர்டர் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன பாக்கெட் இருக்கும். ஸோ பாதி நேரம் நம்ம அதை இக்னோர் பண்ணிருப்போம். பட் அதை வந்து சிலிக்கா ஜெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அதோட இம்பார்ட்டன்ட் பர்பஸ் என்னன்னா, அந்த பேக்கேஜிங்குள்ள இருக்கிற மாய்ஸ்சரை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், பாக்ஸ்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட்டை மாய்ஸ்சர்ல இருந்து பாதுகாக்கும். ஸோ ஃபுட் வேஸ்டையும் இந்த சிலிக்கா ஜெல் பேக்கெட்டையும் லிங்க் பண்ணுங்களேன் ஒரு செகண்ட். இப்போ ஒரு பாக்ஸ் தக்காளி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கெட் போட்டோம் அப்படின்னா அது கெட்டு போகாம பார்த்துக்க உதவும், மோர் தேன் இட்ஸ் ஆக்சுவல் லைஃப். ஸோ த கம்பெனி பிஹைண்ட் திஸ் ஐடியா இஸ் கிரீன் பாட் லேப் and the man behind Green Pod Lab is Deepak Rajmohan. Welcome to Tamilpreneur, Deepak. Thanks Shyam, thank you so much for inviting me. உங்களை பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ சொல்லுங்க. Really happy. கண்டிப்பா ஷாம். So background wise எனக்கு agriculture engineering bachelor's பண்ணேன். That was in CG and NST. So சென்னையில கிண்டி கேம்பஸ்ல NST கிண்டி கேம்பஸ்ல bachelor's agriculture engineering பண்ணேன். So agriculture just happened by the way. ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கோர்ஸா இருந்துச்சு. So I decided to get into it. மன்ன NST எதுவும் like main campusல கிடைக்குதுன்றதுக்காக I just decided to go with it. From there, I completed my bachelor's. I had a lot of learning. Did a bunch of projects during bachelor's. Farmers oda work panna, agriculture, farming panna, plant cultivation, okra, rice cultivation, ellame pannom. A lot of learning, understood the pain points and stuff. Then wanted to do masters. Then I moved to US for my master's in food science. So food science masters படிக்கும்போது I worked on several food product development R&D ல இருந்தேன். Then I worked as a food scientist for a company called Denon. US ல I worked there for about 2.5 years. Altogether ஒரு 4.5-5 years இருந்தேன். Then decided to quit that job, move back to India. So mid of 2019 I moved back to India. That's when I started the journey of entrepreneurship. Later that year, like October to December time la I started this company Green Pod Labs. Okay. The objective நீங்க சொன்ன மாதிரி தான், food waste and food loss எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்ன்ற இன்டென்ஷன்ல தான் we started off. Okay. And then it's been about 1.5 years now. Exciting so far. Yeah. So yeah, that's I got on. நைஸ். பட் எல்லாம் இப்போ ஃபாரின் போய் படிச்சுட்டா அங்கேயே வேலை பார்த்து அங்கேயே செட்டில் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பாங்க. நீங்க இந்தியா வந்தது மட்டும் இல்லாம இந்தியாவில் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கீங்க. அதுக்கு பின்னாடி என்ன ரீசன் தெரிஞ்சுக்கலாமா? I think always I had back of my mind, இந்தியால இருந்து போகும்போதே நான் இந்தியாவுக்கு திருப்பி வரணும்ன்ற இன்ட்ரெஸ்டோட தான் போனேன். அங்க போகும்போதும் லைக் அந்த சொபிஸ்டிகேஷன்லாம் இருந்தாலுமே அந்த பர்சனல் கனெக்ட் இல்லை அந்த சொபிஸ்டிகேஷனோட. அந்த லைஃப் ஸ்டைலோ இல்லை அந்த சொபிஸ்டிகேஷனோ லைக் பர்சனலா எனக்கு பெருசா கனெக்ட் ஆகுது. அங்க இருக்கிற லைக் எக்கோ சிஸ்டம் அது ரொம்ப ஃபேசினேட் பண்ணுது. அங்க இருக்கிற லைக் கோவொர்க்கர்ஸ், அங்க இருக்கிற மென்டர்ஷிப், ப்ரொஃபசர்ஸ், ரிசர்ச், அதெல்லாம் வாஸ் வெரி ஃபேசினேட்டிங் ஃபார் மீ.
but with the lifestyle or like the way they live, adu persa it didn't like sit well with me. So I always wanted to come back. நம்ம ஊர்ல we just have to do somethingன்றது எனக்கு எப்பயுமே இருந்துச்சு. So it was matter of like when to come back. So நான் திரும்பி வரணும்னு முடிவு பண்ணோனே I decided I don't want to work anymore. So coming back to India, it has to be like something on my own. அது ரொம்ப நாளா அந்த இன்ட்ரெஸ்டும் இருந்துச்சு to start something on my own back like thoughts வந்து இருந்துச்சு. யூஎஸ்லயுமே 2-3 ட்ரை பண்ணேன், it didn't work out. So I was like let's just take this jump, let's start into entrepreneurship ன்ற மாதிரி தாட்ல தான் I moved back and then that's what I started. Okay, nice. So Green Pod Labs என்ன பெயர் காரணம்? So Green Pod nothing but ஒரு beans-ஓ இல்ல ஏதோ ஒரு piece-ஓ அதோட exterior shell is what we call it as Green Pod. So our company is focused on like extending or fruits and vegetable oda shelf life extend பண்றோம். So ஒரு exterior pod எப்படி ஒரு piece spoil ஆகாம பாத்துக்கிட்டோம், அந்த மாதிரி எங்க ப்ராடக்ட் வந்து என்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தாலும் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் பண்ணாலும் வெளியில ஒரு பாட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதை ஸ்பாயில் பண்ணாம வச்சிருக்கணும்ன்றது தான் தாட். ஸோ அதனால கிரீன் பாட் நாங்கள் R&D ஃபோக்கஸா இருக்கிறதுனால லேப், ஸோ கிரீன் பாட்ல. ஓகே, நைஸ். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஐடியா பத்தி படிக்கும் போது எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் லிட்டரலி ப்ளோன் அவே பை இட். ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டு இருக்கும்போது கேள்விப்பட்டேன். ஸோ how did you get this idea? Is somebody else doing this or what is the thought process behind this? Yeah, so என்னோட பேக்ரவுண்ட் இஸ் பேசிக்லி லைக் இன்கிரீடியன்ட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி ஃபுட் சைட்ல நான் இருந்ததுனால, ஃபுட் பயோடெக்னாலஜி சைட்ல இருந்ததுனால I've always been around this idea. Okay. Initially வந்து ஸ்டார்டிங்ல I had a different idea of like building like a cold storage. That's the initial idea. So ஒரு cold storage alternative, ஒரு energy efficient ஆன cold storage alternative வெறும் வாட்டர் பேஸ் பண்ணி ஒரு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் கொண்டு வர முடியுமான்றது தான் இனிஷியல் பிளான். எனி கிரீன் ஹவுஸ் எமிஷன் அந்த மாதிரி தான் இனிஷியல் பிளானா இருக்கு. I spent about 3 months traveling to different villages. இந்தியாலயே I spent traveling to different villages, farmers, distributors, e-commerce players, retail, எல்லார்கிட்டயும் பேசும்போது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்துச்சு. ஒரு கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் வந்து that might not work out in the market ன்ற மாதிரி ஒரு கிளியரான பிக்சர் இருக்கு. அப்போ வந்து யூஎஸ்ல நான் ஒரு டெக்னாலஜி ஆக்டிவ் பேக்கேஜிங்னு ஒரு டெக்னாலஜில ஒர்க் பண்ணேன். ஸோ அந்த டெக்னாலஜி ஏன் அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணக்கூடாதுன்ற ஒரு தாட்ல தான் ஜம்ப் இன்டு திஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஆன் கப்புள் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ், லைக் early 2020 February March தான் I think I got in this science of like defense mechanism ஒரு சயின்ஸ்ல I felt like was very interesting. அதுல கமர்ஷியலா எதுவும் ஒர்க் பண்ணல. this is a good idea to double down சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராடக்ட் டெவலப். ஓகே. ஸோ லைக் ஜென்ரலா சாஃப்ட்வேர் ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஒரு மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் அப்படிலாம் இருக்கும். ஸோ உங்களோடதுல அந்த மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட்ங்கிறது என்னது? ஸோ ஒரு இப்போ ஃபைனல் ப்ராடக்டா நாங்க வச்சிருக்கிறது வந்து ஸ்மால் சாஷே தான். ஸ்டார்டிங்ல இருக்கும்போது ஸோ இந்த சாஷே தான் இப்போ இருக்கிற ப்ராடக்ட். ஸோ இந்த இப்போ இருக்கிற ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இதுதான். பட் when we started we had probably ஒரு 80 meters to like 80 centimeters to 160 centimeters ஒரு பேட் மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணோம். ஓகே, அதோட மினிமம் வைபிள் ப்ராடக்ட்டா இருந்துச்சு. பில்லோ கவர் மாதிரி இருந்துச்சு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட். ஐ மீன் பில்லோ கவர் தான் கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ப்ராடக்ட். ஐ திங்க் தி பீட்டா ப்ராடக்ட் வாஸ் தி கால். that's the beta product initially. So அதுல இருந்து evolve பண்ணோம். So I think the first thing what we did was I started working with the customers directly. So the minimum viable product and the beta product develop பண்ணோனே ஒரு retail stores அந்த மாதிரி e-commerce players கூட we started working directly. Okay. So we started integrating the product. அதுவே ஒரு இன்ட்ரஸ்டிங் ஆன பீஸா இருந்துச்சு. Okay. அதுக்கப்புறம் we modulated the product several times. ஒரு ஃபார்முலேஷன் அப்டேட் பண்ண we got into this space. ஓகே நைஸ். சோ இப்போ லைக் நிஞ்சா கார்ட் மாதிரி பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு are they aware or you brought it new to them?
Yeah, so we are working with them. Early stage work பண்ணிட்டு இருக்கோம். We have not got into deeper side. Okay. We've started initial one trial and working with them. When initially they weren't aware of this technology. In the integration they weren't aware of it. But they felt that this can be something they can get value out of. So in the area they were looking at different solutions. Okay. So yeah. Shelf life extension எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டா இருந்துச்சு. But this product type, people are not aware of it. So I think that's where we came in and felt like, okay, இது ஒரு mutual benefit இருக்கும்ன்ற மாதிரி தான் பண்ணோம். ஓகே நைஸ். ஸோ இப்போ நீங்க எக்கச்சக்க டொமைன்ஸ்க்கு வந்து கேட்டர் பண்ணலாம். இதுல நிஞ்சா காட் மாதிரியான ஃபுட் சப்ளை பிசினஸஸ் வந்து ஒரு டைப். ஸோ என்னென்ன பிசினஸஸ்க்குலாம் நீங்க கேட்டர் பண்றீங்க இப்போதைக்கு? ஸோ எங்களுக்கு 3 செக்மெண்ட்ஸ், கஸ்டமர் செக்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு 3 செக்மெண்ட்ஸ். ஒன்று வந்து ஃபார்மர்ஸ் ஒரு ஃபார்மர் கோஆபரேட்டிவ்ஸ், FPOs சொல்லுவோம், ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் ஆர்கனைசேஷன், வேர் லைக் bunch of farmers are together. Farmers directா farmers எல்லாம் FPOs, அது ஒரு செக்மெண்ட். Distributors are middleman or exporters, இது செகண்ட் செக்மெண்ட். ஸோ இந்த மிடில்மேன் செக்மெண்ட் இது. தேர்ட் வந்து ரீட்டெயிலர்ஸ் ஒரு இ-காமர்ஸ் பிளேயர். So Ninja Cart, Waycool, Big Basket, இவங்கலாம் e-commerce players. So it's the third segment. இந்த 3 செக்மெண்ட்ல தான் வர்க் பண்ணுவோம். Okay, got it. இந்த 3 செக்மெண்ட்ல எது இருக்குறதுல hardest thing to crack? Obviously farmer segment is very hard to crack. So அவங்களுக்கான purchase power is also lower. And their interest level is also lower, but the pain point is pretty strong for them. So அதுதான் we are trying to crack in. We have not cracked yet. So 20% தான் இப்போ எங்க செக்மெண்ட்ல 20% தான் அது கவர் பண்றோம். But that's the area where we want to crack. Okay, got it. Like இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, ஒரு பிரைசிங் ரேஞ்ச், ஆனா 3 டிஃபரண்ட் ஸ்பெண்டிங் பவர் இருக்கிற கன்சியூமர்ஸ். சோ அந்த டைம்ல வந்து நீங்க எப்படி பிரைசிங் வந்து இது பண்றீங்க, என்ஷூர் பண்றீங்க? So Sham, நாங்க எங்களோட தாட் ப்ராசஸ் என்னன்னா, so pricing cannot be changed for customer segment. So ஏன்னா வந்து there's a value what we provide, அந்த வேல்யூ பேஸ் பண்ணி தான் நாங்க பிரைஸ் பண்றோம். இப்போ வந்து லைக் the pricing what we have for tomatoes is different for pomegranates or figs. Okay. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி we change the price. அதுக்கு வேல்யூ என்னவோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி we change the price. Okay. The pricing is not consistent across different products, but the pricing is consistent across different customer segments. Okay, got it. For every customer segment there's a strong value drivers what we give. One or the other value drivers provide பண்றோம். ஸோ அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா வாங்குவாங்க, இல்லைன்னா வேற. இப்போ ஃபார்மர்ஸ்க்கே வந்து டொமேட்டோஸ் வந்து பெரிய இன்ட்ரெஸ்டா இல்லை, பட் ஃபிக்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. ஸோ அவங்களுக்கான பெயின் பாயிண்ட் அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி எந்த செக்மெண்ட்டுக்கு எந்த கிராப் கிரிட்டிக்கலா இருக்குன்றது பார்த்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றோம். ஓகே got it. So like இந்தியால வந்து எவ்வளவு ஃபுட் வேஸ்ட் இருக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் டொமைன்ல? So fruits and vegetables, India is the second largest producer of fruits and vegetables. After China, India is the second largest producer, but still it loses about 40% of the fresh produce. So consumer reach out 40% waste ஆகுது. That's what is accounted. Unaccounted ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமா இருக்கு. So fruits and vegetables 40% consumer முன்னாடி வேஸ்ட் ஆகுது. It's like unimaginable. இப்போ வந்து developed countries, US, Europe மாதிரி developed countries about 50% of the wastage happens after reaches the consumer. ஒரு கன்சூமருக்கு ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு 30% வேஸ்டேஜ் ஆகுது இந்த மாதிரி டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ்ல. டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ல தான் ஒரு 40% வேஸ்ட் ஆகுது பிஃபோர் ரீச்சஸ் தி கன்சூமர். தட்ஸ் பிஃபோர் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்ளம் தான். அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுன்ற இன்டென்ஷனோட தான் நான் இங்க வந்தேன். இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் வந்து யூஎஸ்ல கூட நான் பில்ட் பண்ணிக்கலாம், அந்த சைட்லயும் போயிருக்கலாம். பட் இங்க வரணும்ன்றதுக்கு ரீசன் இங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராப்பரா இல்ல. கன்சியூமருக்கு ரிசீவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 40% வேஸ்ட் ஆகுதுன்னா தட்ஸ் சம்திங் இட்ஸ் நாட் அக்செப்டபிள்ன்றதுனால தான் ஐ ஹேட் டு மூவ் ஹியர். ஓகே நைஸ். So இப்போதைக்கு எக்ஸிஸ்டிங்கா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ அவேர் தட் 40% ஆஃப் தி என்டையர் ப்ரொடியூஸ் இஸ் கெட்டிங் வேஸ்டட். ஸோ அதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க ஏன் இன்னும் இந்த மெத்தடை எடுத்துக்கல? இப்போ நீங்க எக்கனாமிக் வேல்யூவை பாத்தீங்கன்னா $12 billion எவ்ரி இயர் வேஸ்ட் ஆகுது.
இந்தியாவில் மட்டும் எவ்ரி இயர் $12 billion waste ஆகுது. That's a massive economic loss what we get. So அது இல்லாம there's like natural resources losses as well. So இப்போ economic lossன்றது direct proportion, but indirectா வந்து water resources, land எல்லாமே வேஸ்ட் பண்ணும். அது இல்லாம green house gas emission இருக்கு. So இந்த food wasteல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற green house gas emission மட்டும் 2.6 gigatons. Globally, food waste is the third highest contributor for greenhouse gas emissions. Globally. Okay. So massive problem. India has been looking at the problem, like Indian government has been looking at this problem for last 2 decades. But adukana investment radu innum preliminary ah irukku. So they started a couple of initiatives of like having or food parks mari for primary processing units la vekkanondradhu plan ah irundhu. They invested in few areas that's not very operational yet. அதுல இருந்து வர ரெவென்யூ மாடல் வந்து அவங்களால they were not able to crack down. Cold storage வந்து they were trying to set up, but the capital what is needed for setting up cold storage was too expensive. So அதனால they just like okay, this is how it is, we'll just move forward with it அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் இருக்காங்க. The government spent a lot of money and innovations on the pre-harvest. So harvest timeல கல்டிவேஷன் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்ன்றது நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் சைடுல நிறைய பண்ணல. இப்போ ரீசெண்டா வந்து லைக் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் they had like a plan of doubling the farmers income by 2023. அதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பெருசா இல்ல. So இப்போ அவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா I think this is the opportunity to invest. Opportunity they're not taking it much right now. Small scale அங்கங்க நடக்குது. So we are also already working with Tamil Nadu government. So Tamil Nadu government கூட இங்க Tamil Nadu farmers எப்படி integrate பண்ணலாம்ன்றது பார்த்துட்டு இருக்கோம். Okay. அந்த மாதிரி we have to take the initiative. That plan is going on. So பார்க்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வேற யாருமே எந்த கம்பெனியும் ஈவன் இன் இந்தியா ஆர் த்ரூ அவுட் தி குளோப் யாருமே பண்ணலையா? லைக் இல்ல நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல வந்து இப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸ்லீப் இஸ் அவர் பிகெஸ்ட் காம்படிட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அது மாதிரி வேற யாராவது காம்படிட்டர்ஸ் இருக்காங்களா உங்களுக்கு? So in the product, so in the science வந்து very new. The science of like நாங்க யூஸ் பண்ற சயின்ஸ் அது வந்து பேட்டன்ட் பண்ணியிருக்கோம். நாங்க அந்த சயின்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு பேட்டன்ட் பண்ணியிருக்கோம். பட் இந்த மாதிரி சிம்பிளான ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி ஷெல்ஃப் லைஃப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றது வேற கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ யூஎஸ்ல வந்து ஒரு 3 கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. அப்பீல் சயின்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி. What they do is they have like a coating on top of the fruits and vegetables. அதை பேஸ் பண்ணி ஷெல்ஃப் லைஃப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க. There's another company called Hazel Technologies. அவங்களும் இந்த மாதிரி சின்ன சாஷே வச்சிருக்காங்க, பட் வித் கெமிக்கல் ஒரு 1-MCP ஒரு கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி பண்றாங்க. Whereas we use all plant extracts and edible ingredients. இந்த மாதிரி 2-3 கம்பெனிஸ் இருக்காங்க யூஎஸ்ல. இந்தியால there's just one company, but they are also not in the high scale yet. So அவங்க like ரொம்ப preliminary levelல தான் இருக்காங்க. So there's not a lot of competitors. But also the problem is pretty new. யாரும் இந்த ப்ராப்ளம் இப்படி சால்வ் பண்ணலாம்னு யாரும் இன்னும் யோசிக்கல. எல்லாரும் யூஸ் பண்றது கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் தான். இப்போ நீங்க வேற காம்படிட்டர்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் காம்படிட்டர் பாத்தீங்கன்னா கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் தான். கோல்ட் ஸ்டோரேஜுமே நிறைய இல்ல. பட் ஐ திங்க் தட்ஸ் ஒன் ஏரியா வாட் பீப்புள் திங்க். ஸோ ஷெல்ஃப்ல பண்ணாலே கோல்ட் ஸ்டோரேஜ் தான் யோசிப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி சயின்ஸ் பேஸ் பண்ணி ப்ராடக்ட் பண்ணலான்றது இட்ஸ் இந்த பிரிலிமினரி ஸ்டேஜ். ஓகே காட் இட். ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஆர்கானிக்கா பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு எதனால தோணுச்சு? நீங்களும் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணி பண்ணிடலாம். ஒய் ஆர்கானிக்? டு ரீப்ளேஸ் லைக் ஆர்கானிக்ன்ற டெஃபினேஷன் வந்து இந்தியால இன்னும் கிளியரா இல்லை. ஸோ மேபி வி கேன் சே இட் அஸ் நேச்சுரல். ஸோ அவர் ப்ராடக்ட் இஸ் ஆல் நேச்சுரல். யூஸ் பண்றது எல்லாமே ஆல் நேச்சுரல் எடிபிள் இன்கிரீடியன்ஸ். ஒரு ஃபுட் கிரேட் இன்கிரீடியன்ஸ் தான் எல்லாமே யூஸ் பண்றோம். The reason being like personally I'm more connected towards like sustainability. So if நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ற ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றோம்னா the solution சஸ்டைனபிளா இருக்கணும். ஒரு 10 years 20 years or 30 yearsமே சஸ்டைனபிளா இருக்கணும். இப்போ நம்ம ஒரு சஸ்டைனபிலிட்டி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு அந்த சொல்யூஷன் இஸ் நாட் சஸ்டைனபிள் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 5 yearsனா that creates another cycle. So அந்த சொல்யூஷன் ரிலேட்டடா நிறைய challenges வரும், ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். So I was very clear, if I'm developing a product, if I'm trying to solve a problem,
that has to be sustainable as well. So அந்த தாட்ல தான் ஒரு பயோடிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட் பண்ணோம், ஆல் நேச்சுரல் பிளான்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட், சேஃப் இன்கிரீடியன்ட் யூஸ் பண்ணோம். அந்த பேக்ரவுண்ட்ல தான் we started off. And I personally don't consume any packaged products, even though I worked on food as a food scientist. I don't consume a lot of packaged products because there's a lot of chemicals in it. And ஒரு intention-நால I don't consume a lot of those packaged products. So if I'm not consuming it, I'm not going to let someone else consume it as well. So நான் எடுக்கிற டிசிஷன்ஸ் எல்லாமே நேச்சுரலா இருக்கணும், நான் கன்சியூம் பண்ணணும், என்னோட நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனும் கன்சியூம் பண்ணும், அந்த மாதிரி தாட்ல தான் ஆரம்பிச்சது. So that's the reason why we had to stick with natural things. ஓகே நைஸ். ஸோ நீங்க சொல்றதை வச்சு பார்க்கும்போது வந்து கம்பெனி ரொம்ப ரிசர்ச் ஓரியன்டா இருக்கு. யூ ஆர் ஆல்சோ வெரி மச் ரிசர்ச் ஓரியன்டட். ஸோ வென் யூ ஆர் ஸ்கேலிங் அப், பேசிக்கலி என்ன, ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டருக்கு ஒரு மினிமல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ஃபார் நான் ஃபினான்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பட் இதை தாண்டி ஸ்கேல் அப் பண்ணும்போது வந்து ஃபினான்ஸ் மேனேஜ் பண்றது அண்ட் பிசினஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஸ்டார்ட் அப் மேனேஜ் பண்றதுங்கிறது வந்து நீங்க how are you addressing it? It was very challenging. நான் வந்து அந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 6-7 months I was struggling a lot. Because I was just R&D focused. But the good thing what I did was, before I moved back to India, over the last 3-4 years, I was involved around startups, founders, and the education side, I was very like getting immersed into that. I used to listen to a lot of podcasts similar to what you guys are doing. I used to listen to a lot of podcasts like how I built this, scale up. இந்த மாதிரி நிறைய startup related podcasts நிறைய கேட்டேன். I used to read a lot of books. So books also helped me understand more about all aspects of entrepreneurship. Online courses, இதெல்லாம் education side நான் இருந்தேன். அது இல்லாம I was also involved with a lot of meetups, like startup meetups எல்லாம் involved in. Okay. So startup founders ஓட I was interacting day in and day out. That gave me a lot of insight. But on the reality, that alone doesn't help. So you have to get your hands dirty. You would make a lot of mistakes. So early stage la financial side la, like how do you like do a GST? How do you file it? Ellame was very new to me. What are the registration process? What do you have to do? So I had to learn everything. And the base level learning is helping me now. So early stage la, when I did everything, you don't have the resources, you have to do everything. When I did everything, operations, supply chain, adukaprom finance, R&D, management, ellame for almost like first year I had to do everything myself. Adukaprom one of my founding team members, Vijay, came in and we've been adding more team members. Then I was able to delegate and move forward. But on the first 1 year my learning was very steep, but that gave me a foundation. So I spent a lot of time learning myself. That's where I'm able to like scale up the company now. Ipo there's another challenge. So early stage of foundation is one. Now you're trying to scale up your company. So you need to bring a lot of processes. So production process எப்படி கொண்டு வரணும், quality monitoring process எப்படி கொண்டு வரணும், customer retention process எப்படி கொண்டு வரணும். There's a lot of things what we are learning. It's definitely exciting. I think one thing what I'm always looking forward is learning something new. Be it personal life or professional life, I constantly try to learn something. And the edge irukkarnala it's been good so far. Okay, nice. So Vijay solid on the co-founder and sonenga. Is he taking care of all the business part, and how did you meet him? Yeah, so Vijay and I, we are long-term friends. Vijay, my cousin, they did college together. So adu moolama da enak theriyum Vijay. So I've been like I know him for last 10-15 years. Closer we are pretty good friends. Even though he's like classmate of my brother, we are pretty close. So நான் இங்க இந்தியா மூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமே I was just discussing with him இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றேன், இந்த டெக்னாலஜி ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்ற மாதிரி we were discussing. And then from there he was just constantly keeping in touch. So he would call me up every once in 2 weeks, என்ன போயிட்டு இருக்கு என்ன அப்படின்ற மாதிரி. He showed a lot of interest. And then suddenly one fine day I just asked him,
can you join the founding team, like I'm thinking of doing, and there's a lot of complementary skills irukku. How you've built operations on ground, how you've managed teams, and the skill set enakku illa. I need someone who can handle that. I see a lot of synergies here. At that point, luckily, the work what he was doing, he was not having a lot of passion with that. So he was looking for something alternative. So it's correct timing. We just started working. So he actually worked part time for about 8 to 10 months. He was just working part time. So like this May is when he jumped on full time. So it's been 2-3 months since he joined full time. So he's taking care of the business development and the operations. Okay, nice. So and Vijay, okay, அது தாண்டி உங்க டீம் எவ்வளவு பெருசு? So we are a team of 6. So ஒரு 2 ஆபரேஷன் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 R&D எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் இருக்காங்க. R&D scientists and R&D directors and interns இருக்காங்க. அது இல்லாம interns we constantly take. So pretty small team, but very closely knit. We have a goal and then we go towards that. So operations and R&D மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் ஆகும். Okay, got it. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு விஷயம், கோஃபவுண்டர் செட், கம்பெனி செட், டெக்னாலஜி செட், பட் பேரண்ட்ஸ் எப்படி நீங்க கன்வின்ஸ் பண்ணீங்க?